morning, guys. Yesterday, we started the module 3 by doing two problems actually. Two different types of problems. One is by using the trigonometric Fourier series expansion, and another one is the complex Fourier series expansion, right? I told you both are same actually. Both the equations mean same, and you can do both ways. I mean, you can use you can use both the methods actually. And also I told you that the complex Fourier series, this particular version is a more generalized version of the trigonometrical series. And mostly in the exams they may be asking you to use this particular technique, trigonometrical Fourier series technique. In case if they are not mentioning it specifically, you can feel free to do both the actual Fourier series. Okay, so today I am going to show you something very interesting. Look, so the Fourier series of expansion can be written as a naught n equal to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t. What if I introduce the Euler's series of expansion, Euler's series here, right? So everyone knows the Euler's, idundalo actually cos series, sin series, that can be represented by using the Euler formula also, right? Euler formula is like e power jx plus e power minus jx by 2, right? So this is for cos jx, right? So these things you might have studied in the lower class. Actually, I am not repeating the same thing. So my question is, what happens if I try to introduce or else try to project this cosine as well as a sine in form of exponential series? That is by using the Euler series. That's very interesting. I told very carry. Okay, so let's try to do that. So I am going to, instead of this cos or sine, I am going to write in form of the exponential series by using the Euler series in short. Okay, so let me do that. A naught, okay, A naught plus summation of n equal to 1 to infinity. So an, how will you write this? E power jn omega naught t plus e power minus jn omega naught t by 2, by 2. Okay, so let me rub this particular part. Okay, so this particular thing, how I can write? Again, summation of n equal to 1 to infinity, or else I can leave this, right? Because one particular bracket I can put. Simply I can put a bracket. Okay, let me use a bracket here. So this one, and what about this one? Yeah, so b suffix n e power jn omega naught t minus e power minus jn omega naught t divided by 2j, right? Where ഒന്നും ചെയ്തില്ല, just ഈ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, ഇത് കൊസൈൻ്റെ ഫോർമുലയാണ്, ഇത് സൈൻസ് ഒരു ഫോർമുല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുല മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ what we can do, a naught plus summation of n equal to 1 to infinity. So this 2 I can bring it outside. So an by 2, so e power jn omega naught t plus e power minus jn omega naught t. Okay, so this 2j I am going to bring it outside, and also this j undallo, ee j thaazheyana denominator ilana varunathu ivide ingane varum alle. So I am going to take
on the upside. Actually, I'm going to take this particular denominator thing into the numerator, right? So what will happen? So this will become minus j bn divided by 2, b suffix n, okay, b into n alla. Please make sure that you write it as a suffix thing, b suffix n. Okay, so minus j into b suffix n by 2 e power j into n into omega naught t minus e power minus j into n into omega naught t. I hope you can understand this easier. So bracket. So because the summation series includes everything, right? The cosine part as well as sinusoidal part, this part as well as this part. Actually, Euler series use and expand where okay. So right now I am going to club this actually, because e power j n omega naught t as well as this particular thing, I am going to club this because both are same, and so that means this particular equation can be again modified as this one. an common an minus jbn by 2 by 2 into e power jn omega naught t. I hope you understand this particular step. ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഇത് രണ്ട് കോമൺ ആക്കി, ഇത് രണ്ട് കോമൺ അല്ലേ, അപ്പോൾ an minus jbn divided by 2 പുറത്തു വന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അതുപോലെ ഈ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് where is it, this one as well as this one also can be combined together actually. So how to write that? So plus an plus jbn divided by 2 into e power minus jn omega naught t, or value bracket. Okay, so if you have a problem with this particular bracket, you can put a square bracket also, no issues, just to indicate the summation applies to all, right? What next? So here this particular part, look, what is this? an nu parayanadum coefficient aanu, Fourier coefficient aanu, bn nu parayanadum coefficient aanu. It looks like I have subtracted both. I mean, one one real part of the an as well as the imaginary part of the bn. I have subtracted both and I have divided, and this is nothing but an average actually. So an, and I have added with the imaginary part of the bn, and I have divided by 2, right? So in short, what I can say is ഇതും കോഫിഷ്യന്റ് ആണ്, ഇതും കോഫിഷ്യന്റ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് അല്ലെ, മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കോഫിഷ്യന്റും ഈ കോഫിഷ്യന്റും ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, ഐ മീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇട്ടാലും അഗൈൻ വരുന്നത് ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് തന്നെ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റീപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് c suffix n, and this coefficient I am going to represent it as c suffix minus n. Okay, keep it in mind, an minus jbn by 2 on c suffix n, an plus jbn by 2 on c suffix minus, and I am just representing these two values as a single coefficient, right? So how we can modify this equation then? So this equation can be written as a naught plus summation of n equal to 1 to infinity, so c suffix n e power jn omega naught t plus summation of n equal to 1 to infinity. Just I am separating it. Okay, iduvare I summation separated cheyidilla, ippo I separate aaki. Okay, so this one is c power minus n e power minus jn omega naught t.
hope there is no problem here in understanding. Now this one, I am going to apply a trick. You may understand very quickly why I am doing this actually. Let m is equal to minus n. I am introducing very important step, this one. So let m equal to minus n. I am going to use a dummy variable to represent the minus n actually. എനിക്ക് ഇതിൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ ഇഷ്ടമില്ല മീൻസ് വേറൊരു ഫോം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നത്തിങ് ന്യൂ ദർ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഡമ്മി വേരിയബിൾ ഐ ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആക്ച്വലി. സോ ദിസ് വൺ, what I mean, how I can write that? So a naught plus summation of, ഇവിടെ no harm, ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, cn into e power jn omega naught t plus m equal to minus n alle. Appo what is this one? M is equal to, watch it out very carefully, m is equal to minus infinity, the change ചെയ്യുമ്പോൾ m is equal to minus infinity to minus 1, because ഈ സ്കെയിൽ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ആക്കി, m equal to minus n, അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ റിവേഴ്സ് ആവും. let m equal to minus n, this will happen, and also c suffix m. okay, e power minus previously ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ e power jm omega naught t. so ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് what I am trying to do. look, ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ n എന്ന് പറയുന്നതും അത് വിട്ടേക്ക്, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം. look at this, watch it out carefully, look at this. This particular thing is a spectrum from 1 to infinity, agreed? This is nothing but a spectrum. e power j omega n എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സീരീസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു കോഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു സ്പെക്ട്രം ആണ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഒരു സ്പെക്ട്രം ആണ്, that is ranging from 1 to infinity, and this one is at 0, origin ആണ്, മനസ്സിലായോ? ഇത് origin ആണ്, ഇത് 1 to infinity ആണ്, ഇത് minus infinity to minus 1 ആണ്. അപ്പോൾ മൊത്ത സ്പെക്ട്രം ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. I'll repeat that. Look at this. This particular thing ranges from minus infinite to minus 1. What it is ranging? These values. ഇതുണ്ടല്ലോ spectrum values ഉണ്ടല്ലോ, ഈ values have been ranged from minus infinity to minus 1. And exactly at origin, I have a naught. Okay, so this one. So again from origin കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ 1 to infinite, again I have this one, this particular part, right? So appo mottathile this covers the entire spectrum of the Fourier series. You don't have to worry about these things actually. Sare ivide m aanu, ivide n aanu, adonnu illa, because idu just oru variable matramana, like a variable illo, adinda idu axis undallo, x axis le idundallo, ee axis, ഈ ആക്സിസിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേബിൾ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്പെക്ട്രം ഹാസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം minus infinity to minus 1. This spectrum have been defined from 1 to infinity. At origin, this is the DC value. So മൊത്തത്തിൽ entire spectrum എനിക്ക് കിട്ടി. So in short, what I can do is, how I can write this? ഇവ മൊത്തം സ്പെക്ട്രം ആണ്, അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് ഇത് മൊത്തം ഒരു സെയിം ആണ് ആക്ച്വലി. ഇത് സ്കെയിലിന്റെ ഒരു സോൺ ആണ്, ഇത് സ്കെയിലിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, ഇത് സ്കെയിലിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, മൊത്തം ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സ്പ്രെഡ്. സോ ദിസ് വൺ ഐ ക്യാൻ ജനറലൈസ് ഇറ്റ് ഫ്രം minus infinity to infinity, c suffix n, ഇവിടെ c suffix m ആണ്, ഇവിടെ c suffix n ആണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്, അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ റീപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
E coefficient C suffix m എന്ന് പറയുന്നത്, that is nothing but a Fourier coefficient that has been denoted, that has been labeled from minus infinity to minus 1. അത്രയേ ഉള്ളൂ. So this particular coefficient is nothing but the coefficient of this particular spectrum or also Fourier series from 1 to infinity, and this is its origin. So generalize എഴുതിയ C suffix n e power j n omega naught t എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Okay, so what is this? Check out my last problem. This is nothing but the complex Fourier series. ഞാനിത് ഇട്ടത് reason വെച്ചാലേ, sometimes in exam they may ask you to derive the relation between trigonometric Fourier series and complex Fourier series. I told you both are same actually. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ആക്ച്വലി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, both are same, but complex Fourier series is more generalized version, more generalized version of the trigonometrical series, right? And also keep it in mind, ഇവിടെ cn ഉണ്ടല്ലോ, cn, what is cn? cn's are nothing but coefficients, but what is cn exactly? നമ്മൾ ആൾറെഡി ഇവിടെ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ, ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. ഇത് കണ്ട, cn is this one. So what is cn? cn is nothing but half into an minus j bn. What is c naught? C naught is equal to a naught. Okay, so this one I am more interested in this one actually. About the real part, please write with me. The real part of C suffix n is equal to half times of an. This is the real part. Okay, so the imaginary part of Cn is equal to minus half times the part of Bn. Right? From this I have written the imaginary part is the real part. Okay, fine. Now, sir, the reason and the simple. So I can find an is nothing but 2 times the real part of Cn. That's an advantage. So Bn is nothing but minus 2 times the, sorry, minus 2 times the imaginary part of the Cn. So this is the advantage. Sometimes in exam they may ask you to find the complex Fourier series by giving ans as well as bns. അപ്പോൾ an പറയുന്നതും bn പറയുന്നതും trigonometrical coefficients ആണ്. Trigonometrical coefficients ആണ്. അപ്പോൾ in case in the exam if they are giving some values in terms of a and bn, very easily you can find Cn by these relations. So Cn കിട്ടിയാൽ again very easily you can come back and always find out this one, sorry, this one, yeah, this one. So complex Fourier series and trigonometrical Fourier series related ആണ്. So like sometimes they give you complex Fourier series in the exam, and they may ask you to find the trigonometrical coefficients. മനസ്സിലായോ? കോംപ്ലക്സ് ഫോറിയർ സീരീസ് അവർ എക്സാമിൽ കൊടുത്തിട്ട് trigonometrical coefficients അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും, a and b. Either way both are related. I just want you to think about this and find an understanding so that I mean ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള എല്ലാ റീസണും ഉണ്ട്, എല്ലാ ഇതും ഉണ്ട് അവർക്ക്. സപ്പോസ് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനും യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിക്കൽ സീരീസ് കൊടുത്താലും കോംപ്ലക്സ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലക്സ് കോഎഫിഷ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം. കോംപ്ലക്സ് കോഎഫിഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോറിയർ സീരീസ് കൊടുത്തിട്ട് they can ask you to find the trigonometrical coefficients. Either way you should be in a position to find it. Okay, so this is part 1. And one more thing is
I told you the Fourier series, second part, okay, today's class. So Fourier series can be applicable for analyzing the periodic signal, right? So I told you very specifically that any periodic signal can be disintegrated, right? Can be disintegrated into cosine as well as sinusoidal waves. But ഇതിന്റെ advantage കുറേ ഉണ്ട്, because once you try to disintegrate the time domain into cosine as well as sinusoidal waveform, you can analyze far better. The advantages are immense actually. So Fourier series in advantage in പറയുന്നത്, it helps you to convert the time domain signal into Fourier domain, that is frequency domain. Fourier domain പറഞ്ഞാലും frequency domain പറഞ്ഞാലും same ആണ് actually. I mean, I just want you to know the difference between Laplace transform as well as Fourier transform also. Laplace transform, it converts the time domain signal into S domain. S domain is nothing but sigma plus j omega. But the Fourier transform, it converts the time domain signal into just j omega. Okay. So ഇതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഞാൻ already ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, കുറേ നമ്മൾ അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. So I am leaving it there. So you can watch my previous videos to understand, to have a more understanding on this. So Fourier series is applicable for analyzing the periodic waveform because it can disintegrate the time domain signal into pieces actually. What kind of pieces? Frequency pieces. Cosine waves are to sinusoidal waves are. I called it as harmonics and all, right? So harmonic analysis ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ like power electronics ലും network analysis അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ്. So I am not touching that actually, right? So this Fourier series, again I am repeating, this Fourier series is useful for applying like a frequency analysis on any periodic signal, but with a condition. എല്ലാ periodic signalയും analyze ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാലേ ഇല്ല. Keep it in mind, Fourier series, even though it is applicable for the analysis of the periodic signal, now I am telling you there is a condition to do an analysis. It is not straightforwardly applicable for any type of periodic signal, but it has three conditions that should be satisfied before doing that analysis. Okay, guys, what are the three conditions? Let us check. I'll repeat this. മനസ്സിലായോ അറിയില്ല. Fourier series periodic signal analyze ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. We can use it. പക്ഷേ three conditions ഉണ്ട്. ആ three conditions സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് Fourier series യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ബാക്കിയുള്ള സിഗ്നൽസ് എല്ലാം പക്ഷേ ലൈക്ക് ഈ ഒരു 3 കണ്ടീഷൻ ഞാൻ തരാം. ഈ 3 കണ്ടീഷൻ നോക്കിയതിനു ശേഷം you will understand most of the real time signals can be analyzed by using Fourier series. That's the beauty of Fourier series. Okay, so I am not wasting my time. So let us look into the conditions. Let me put a huge important mark here. This is extremely important because as far as the university exam is concerned, please do not go to the exam without studying these conditions, because this will be asked. And ഈ ചോദ്യം ലൈക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇത് ചോദിക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല, എവിടെയും ഇല്ല. ഇവിടെയല്ല, ലൈക്ക് ഫോറിൻ പോയാലും അവിടെയും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. We call that particular condition, those conditions, three conditions, as Dirichlet's condition. Dirichlet condition can be otherwise it can be called as existence, the conditions for existence of the Fourier series. Okay, so example ingana chodikam, what are the conditions for the existence of the Fourier series? Angana chodikam, short question. Lengal, what is the condition, I mean what is a Dirichlet condition, what are the Dirichlet conditions? Anganeyum chodikam. Two types of questions. Warapet must ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഞാനാണെങ്കിൽ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കി, എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നത് Dirichlet condition. Okay, so the first important condition is
the given signal x of t should be absolutely integrable. Absolutely integrable over the range of the period of the signal. Say for example, or a triangular wave, something like this, right? It goes on, right? This is periodic signal, agreed. പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് ഒരു പീരിയഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് പീരിയഡ്, റേഞ്ച് ഓഫ് പീരിയഡ് ടി. ഈ റേഞ്ച് ഓഫ് പീരിയഡിൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇന്റഗ്രബിൾ. ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താല് ഇതിന്റെ വാല്യൂ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇന്റഗ്രബിൾ മീൻസ് വാട്ട്? ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ലെസർ ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ പീരിയഡിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് സം ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്. Okay, this is the condition 1. Okay, so adana nammal venengil or equation aattu venengil eludam. First condition, ee period il 0 to t, ee period il nammal integrate cheyyumbol this should be lesser than infinite. Second condition, the signal should have finite number of maxima and minima over the over the range of the period. What does it mean? How I have to understand this? Signal should have finite number of maxima as well as minima. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കിയല്ലോ, ഈ സിഗ്നൽ തന്നെ മതി, വേറെ സ്പെഷ്യൽ സിഗ്നൽ വേണ്ട. ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് മാക്സിമ, ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ദിസ് വൺ ഇത് മാക്സിമ, ഇത് മിനിമ. അപ്പോൾ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉള്ളത് ഒരു മാക്സിമ ഒരു മിനിമ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ അല്ലേ? പക്ഷേ ഇത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ സിഗ്നൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ആക്കി, രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ആക്കി. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക്, സാർ അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും സിഗ്നൽ ഉണ്ടോ? ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. A sinusoidal waveform, പക്ഷേ drawing okay, observe it carefully. Look, this signal over a period of time it's like oscillating here and there, here and there. It's oscillating and finally reaching here. Okay, again the signal is repeating itself, again the same kind of oscillation, right? Again the signal is repeating itself, again the same kind of oscillation. Look, this is nothing but a periodic signal, period t aanu. We have a fundamental period of a signal with a fundamental period which has been repeated again and again. പക്ഷേ ഈ ഏരിയയിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് മാക്സിമം മിനിമം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ സിഗ്നൽ ഇത് എന്തുള്ളൂ, കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 2 violate ആയി. So Fourier series cannot be applicable for this kind of signals. Okay, and a third condition, example ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. Signals, third one, signals should have finite, ശ്രദ്ധിക്കുക, finite number of finite discontinuities. Finite number of finite discontinuities over the period, over the range of the period, over the range of the period. So how we can see this? But this is the third condition. Okay, three conditions here. Say for example, a signal, a staircase signal, they call it a staircase signal. Idara kodapilla.
ഇത് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്, ഇവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്, ഇവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. വാട്ട് ഫോളോസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻട്രിഗിങ്. സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് കറക്റ്റ് ഡയഗ്രാം അല്ല, ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് എന്ന് വെച്ചോ. ഇവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ്, ഇൻഫിനിറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്, ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി, കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഫൈനൈറ്റ്. So finite discontinuities are discontinuities of finite, a number മൊത്തത്തിൽ it should be finite. So signals should have finite number of finite discontinuities over the range of the period. Okay, so these are the three conditions that are necessary so that one can use the Fourier series for the analysis. അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ these are all the Dirichlet's condition. So this is I mean, he is a scientist, he is the one who has found this one. Or else they can ask you the question like this: conditions for existence of the Fourier series. Okay, thank you very much.